cuerpo sagrado lugar del sabio precioso, que tiene poderes de clarividente, de emanación mágica y de están tanto los habitantes como la madre a su hijo. Akasamara Chasada Samayapa, Akasamara Chasada Samayapa, Akasamara Chasada Samayapa. Tayata Om Gate Parate Parasana Devi Soha. Tayata Om Gate Parate Parasana Devi Soha. Tayata Om Gate Parate Parasana Devi Soha. A través del poder de la gran verdad de las palabras de las tres joyas, puedan los demonios y todas las condiciones adversas ser superadas, puedan convertirse en no existentes, puedan ellas ser pacificadas, puedan ser completamente pacificadas, puedan todos los males como los enemigos generar la mente y el amor, y todos los obstáculos y condiciones adversas ser pacificadas. Setampuri Soha. Sanjay Soha Choki Shonala. Yajo Batu Kali Jachusi. Nagi Shonye Gike Sonaki. Jola Benjir Sanjay Lupa So. Sanjay Shodan Shoki Shonala. Yajo Batu Kali Jachusi. Nagi Shonye Gike Sonaki. Jola Benjir Sanjay Lupa So. Sanjay Three times. Gange doje ni so ta me chone de le go do de la jo ta ja do wa so ye go je ye je do ne o do gu ni wo na ne wo de je mo do so je jo do ja ba ta ya na de ne me de ya ja do je do ne me do cha je lo namo le ke na de hu ye ke do na hu ye ke go wa gu ye da na ji sa wa ta ye ke ta ge che de yeah. Now what are we talking? Huh? I've got the 8 worldly acts, los 8 actos mundanos. Okay. 8 actos mundanos. 8 worldly acts, ¿no? ¿Se dice así? 8 veces of Lagritama. Motivations. No. Huh? 8 worldly motivations. Huh? Motivations. No. Motivation. 8 worldly acts. 8. Act. 8 the 8 worldly acts. Thoughts. No, act. Acts. 8. Or actions. O actions. Los 8 actos mundanos. Huh? 8 acciones mundanas. Yo pediría eso. Like in this one. Ah. Desde, ¿cómo se dice eso? ¿De qué? 8 actos mundanos: esperanza, reconocimiento, crítica. No sé cómo decirlo. Los otros son negativos. Son, sí, que hacemos nosotros, que hacemos cada todo el tiempo. Yo lo tenía apuntado en una... Los 8 actos Bueno, eran unas mundanos. notas que había hecho Ivana en uno de los... Está buscando a uno que es Que reconocimiento. El reconocimiento. Sí. Hacia las 8 estrofas del ayuntamiento, ¿no es eso? No. Que es un poquito de tu Reconocimiento. ¿Qué es? En uno de estos libritos está apuntado. Espérate. No sé cómo se traduce en inglés. Reconocimiento is once you wish the other people think that you do things very well. Recognition, recognition. This is No, si yo lo vi women like No, when you want that the people say to you, oh, you do very well. We don't want people to criticize you, or you get very upset when they criticize you. la copia de Ivana. Mi madre creo que sí. Los 8 actos mundanos.
Hope also. Oh. Hope. Esperanza. Ay, pues ahora me sale mal. No, un momentito, que vamos a fusionarlo. ¿De dónde es? Esto es enseñanzas. ¿Sí, ¿sabe de qué hablo? Enseñanzas. Yo hablo. Claro, en Nagarjuna. ¿Ah? Cuando usted da enseñanzas de Nagarjuna, usted hablar, ¿sí? Sí. Estaban las enseñanzas en Nagarjuna también. These 8 acts are described by Nagarjuna. Not acts, no. No estoy. Acciones mundanas. Actos. She's English. She knows. Deseo de beneficio, prestigio. Esto. Aquí está. Vale. Y está en Spanish. Está en español. En inglés Sí, como... here. Deseo de beneficio, deseo de prestigio, deseo de alabanza, deseo de felicidad, temor al olvido, a las injurias, al sufrimiento y a la pérdida. ¿No? Yo no me lo sé de memoria. Sí. Sí. Está apuntado ahí. And who of the teachers described those? Was it Nagarjuna? When she was giving the teachings of the verses of Nagarjuna, that letter to a friend, there were I don't know if it's one verse or more verses talking about these eight worldly acts. Can you see that? Nagarjuna, is that your friend? Yo sé que del Nagarjuna no me sé el número de verso, porque con el número de verso lo podría ver en su idioma. Yo sé que, porque en lo de Orlapani que me pasaron a mí, está escrito a mano. 8 preocupaciones. Ese. Preoccupation. Abandona 8 preocupaciones. No son 4 deseos, ya. 4 deseos y 4 temores. Eso. This, de 8 preocupaciones, ¿cómo se llama? Traducción muy raro. No, eso dice, our worldly, 8 kinds of worldly. That means, like we always say, abandon 8 things. 8 things, yeah. Cuando se refiere a los 8 actos mundanos, se refiere a que tenemos que abandonar estas 8 cosas. Somebody prays to you, very happy, no? Don't do like this. Que cuando alguien te alaba, pues te sientes muy feliz. No tenemos que comportarnos así. And then also, people who criticize also don't care. Y la gente que nos critica tampoco tenemos que preocuparnos por ello. And then sometimes we have a rich or something like this, very proud, no? This also don't do like this. Y cuando nos pasan cosas buenas, como por ejemplo ser ricos, nos sentimos muy orgullosos, tampoco comportamos de esa manera. Then also we sometimes we are poor, no? Situation very poor, then very sad and down, also not good this. Y del mismo modo, pues si tenemos en una situación más difícil como ser pobres, pues no deprimirnos. Ahora, how much? Yo cuento a 4. And then if they're famous, then very happy, no? This also not good. Y si uno es famoso, también se siente muy feliz y tampoco es buena manera de comportarse. And then also people who try to famous, then nothing famous, fame, no? The fame, not fame, also somebody said, no? This is also not good.
La gente que trabaja duro, pues para conseguir, por ejemplo, fama y no lo consigue, pues se pone triste, esta manera de comportarse tampoco está bien. Ini bahasa. Dia apa saja. Jika kita Nagarjuna. Gratefulness. Not receiving gratefulness. Not receiving gratefulness. Yes, this also. ¿Qué es gratefulness? La gracia, dar la gracia, Vale, no recibir agradecimiento. Then you know, if they're happy, no, our life happy. Then, you know, I am very, very, enjoy, very happy. Not like this, you know. Que cuando tu vida es muy feliz, tampoco tienes que comportar como presumiendo, ¿no? De que estoy muy feliz, de que me va todo bien. This is also not good. And not receiving what you want. Or not receiving what you want. Yes, this also. You know this at. Yeah. Tell me. First two is being happy when you receive something that you want. Yeah. Second, being unhappy when you don't receive what you want. This is good. Both this is one. Both are bad. True. Yeah. Then being happy when you receive honors and recognition, and being happy when you receive honors and recognition, and when you are praised, and being unhappy when you are not praised and not receiving yes, this is the four. recognition. Yeah, this is good. Now, being happy when you receive gratefulness after you've done something. Being unhappy when you don't receive gratefulness. Yes, this one too. Yeah. And, 6. And 7 and 8, being happy when you, I need to think and remember. Now 2, and 8. When you being happy when you receive something that you like. Yeah? Or did I mention it as first? And being unhappy when you don't receive something that you don't like. This is the 8. 8. Good, no? Me parece que son repetidos. Es que están repetidos. I already said it. So then, the 7 is. For example, you don't understand the es que claro, como sabes el tema de las traducciones, mira, I think receiving the material things that you want. Decide benefit. Be happy when you have benefit, and be unhappy benefit. Yes. Unhappy when you don't. Prestige. Yeah, prestige is when you receive recognition and praise. Yeah. Then, el de alabanza, ¿cómo era? Gratefulness, happiness. Then, being afraid of losing something. Be afraid of the olvido, ¿cómo es? That you will be forgotten and not forgotten. Yes. The injuries. Las injurias. That's about when you feel something unpleasant. When you feel something unpleasant. Injuries. Injurias. Injuries es un herido. Injurias es cuando habla mal de ti. Somebody lies about you. This is okay. No es un insulto. When you don't receive praise, when you don't receive gratefulness, when people don't say thank you. Yeah, but also alguien dice mentiras sobre ti. Be unhappy when somebody say lies about you. Yeah. Is injurious, and the other is the suffering. Be afraid of the suffering. And here being happy or like when you receive something that you like. No tienes toda ya. Vale, espera. El deseo de beneficio, deseo de prestigio, deseo de alabanza y de felicidad.
Sí. Y luego el temor a la pérdida, al olvido, a las injurias, al sufrimiento. This eight is usually it's all people like this, you know. This is all wrong. Too much suffering, you know. Y estos 8 con qué van con el apego, ¿no? Esto es apego. What our problem? This all, you know, created by the three things: attachment, first attachment, you know, very attachment myself, you know, ego. This is attachment, ego. Then second, hatred. Then somebody they harmful or something criticize or like then angry, you know. And this is then second, third, ignorance. Ignorance means this is they don't know which one is correct, which one is not correct. Don't know. Then make these three things make too much a problem. Then we never finish the samsara. No, samsara. These three things. And then you can see somebody, they use, you are very nice, you said very happy, no? It's also not good. And then said, you are silly and something say like this, very angry, no? This is also not good, you know? And then you have a something the how to say, the end, you know, end the many money, no? Your salary or something, the income, lost income, very happy, no? This is also not good. And then there is nothing, not income is not enough, something like this, very sad and worry. This is also not good. Like this, you know. And then one thing is how to say. ¿Se entiende, no? ¿Blanco? No. ¿Ah? No sabía si blanco entendido. This is really, you know, the problem, no? This four, no? And then one thing is how to say. Now not already, you know, remember. There where is? Gabi is crying. Gabi is She has pain. Huh? She has pain. Stomach. That is. What happened? Something food. Then it's what you There's four, no? Then is 6, 5 and 6, what I did. Then you know
if there sometimes we are very happy, no, happy, and then we think, oh, very happy, then our emotion are very high, this is also not good. Sometimes we are not unhappy, then our mind very down emotionally. This is also not good. And then 106, now 7, 8, I don't remember this. Yeah. Praise Huh? and when we Praise. receive praise and Yes, when we this I don't said, yeah. receive praise. This I said, Then gratitude. the big income, they're very happy. Not income, very No, sad. this is material benefit. This is benefit. Benefit, yes. Then praise, fame. Then praise, somebody praise, Yeah. alabanza, alegria. Then someday Criticize, they're not happy. This This four, is the 7. Huh? The 5th is the gratefulness. no. Is grateful no. Bueno, gratefulness is like alabanzas, ¿no? Es lo mismo. Yeah. Benefit. The side of benefit. The side of prestige. Benefit. The side of prestige. Fame. Side Of fame. The second. Yeah. Then the side of alabanza, que sería gratefulness. The side of happiness is the 4th. The 5th is afraid of losing something you want. Yeah, this is the opposite of the first. You are happy when Yes, you but have something. there are 4 in positive and 4 in Negative. the opposite. Yeah. Because of that, it's 8. Yeah. Then the afraid of losing something you want, afraid of the olvido, que se me olvidó, olvidar, forgotten, forgetfulness. When you are forgotten and when you are not receiving the praise that you expect. To be forgotten. And when you are not receiving the praise that you expected or the fame that you wanted. You are unhappy, this is also not good. Yeah. You are unhappy because you have no prestige and you are forgotten. Yeah. And then the lies about you, es otra palabra que no sé. That's not exactly, that's the opposite of the third is when you are not receiving the gratefulness that you expect. You did something and expect that they will thank you for that. And Very they don't good thank discussion. you. Yeah, but Yo creo que eso lo sabe muy bien. You are unhappy and this is not good. But it's the opposite. We are trying to find the 8, but it's 4 and 4 opposites. Yeah, we mentioned 4, now we're mentioning the 4 opposites. Exactly. So the 5th is when you're not receiving material benefit, the 5th is when you're not receiving the fame that you expected or praise. When people forget you, yeah. The 6th is seventh is when you don't receive, when people don't thank you back. But not also when they don't thank you, also when they lie about you. It's not here. Lies is probably the 8th when you don't like something. Because here, the number 4 is when you receive something that you like, you are happy. This is not good. When you don't receive something that you like, or you get something that you don't like, you are unhappy. This is not good. So maybe lies is here. Of course, you're not happy when someone is lying about you. Slander, ¿no? Has dicho que slander. Es injurias. Now, anyway. And then to be afraid about the suffering. The opposite of the happiness. Yeah. This is when you don't like suffering. Yeah. Now anyway, these all 8 caused by the attachment. Ay, me has dicho que
Ah, bueno, ella te lo traduce, vale. Very good, yeah. And you know, attachment. Then attachment, you know, why they cause it. Attachment caused by the ignorance. No? But the attachment is the principal ego, and then this ego also ignorance. Ignorance, no? And then the principal is the ego, and then ego make a ego, you know, this is wrong or right. They don't know, no. The ego, you know, they very, very black, you know. Ego means in Tibetan language, the ego means maripa. Maripa means cannot see. Cannot see. Maripa. Привязанность вызвана эго вызвано невежеством, а эго это по-тибетски, когда ты ничего не видишь. Темное, что-то темное, то есть эго это переводится словом, которое переводится, что темное, ты не видишь, как реальные вещи. Then also ego one thing is this mishipa. Mishipa means they cannot, they don't know. Nothing knows. Ego means. Ego means, you know, the maripa means cannot see. And then mishipa means they don't know. Don't understand. And then make lots of problem. Like this. And then, you know, Buddhism most important, first, we wisdom. Wisdom, no? Самое важное это мудрость, буддизм. Second day, we need you know, power. Power means what you work achieved. Дальше нам нужна мощь, то есть что мы достигаем. And then you are very good knowledge, you are very powerful. Если у вас очень хорошее знание, у вас есть сила, мощь. Then you have no compassion, then making lots wrong things. Но если у вас нет сострадания, вы делаете много неправильных вещей. And then these things, you know, that's why the Buddhism, you know, there are very, very important three gods. Поэтому очень важно в буддизме три бога. Manjushri. Manjushri Omarapatana D. And special, you know, the students, like Alba and the people study during, you know, this very important, the reciting mantra of Manjushri. And then second day is Bhajarpani. This is a god of power. Power. No, Bhajarpani is power, you know. And then Avalokiteshvara is compassion. And these three gods are, you know, in Buddhism very important. And then that means, you know, all Buddhas say all the wisdom, all Buddhas, millions the Buddhas, all Buddhas are, all the Buddhas say the wisdom is collected together and form of God is Manjushri. Если все это совместить, то получается форма Бога Манджушри. And then all the Buddhas, the power, you know, power. This power of speech, body, mind, these all, you know, the together form of God is Bhajarpani. Тело и сознание, все вместе это Бог Ваджрапани. And then all the Buddhas, the compassion is, you know, the compassion altogether form of God is Avalokiteshvara.
Сострадание все вместе, это Авалоктешвара. You can see everybody needed, all the humans, everybody, they needed. Some are, wisdom, very great wisdom. They solve all the problems of our world. Some are the country. At least we solve our family and ourselves. We solve our problem, family and ourselves, That means we need wisdom. Решать проблемы стран, надо решать проблемы также личные, себя, семьи, и для этого нужна мудрость. We have wisdom, then we can we many knowledges, and then we find many solutions. Если у нас есть знания, мы находим множество решений. That means we need wisdom, and the wisdom, the special blessing God is Manjushri. Нужна мудрость для этого и, соответственно, благословение Бога Манджушри. And then you can see some people are very knowledgeable, but there is they thinking too much, talking too much, but they not achieved their own life, many people. That means they have no power. Много есть людей, которые знают очень много, говорят очень много, рассказывают тоже много разных сведений, но в жизни особо ничего не достигли, то есть у них нет силы больше. Therefore, we need practice the power of God is Vajrapani. Therefore, we need practice of Vajrapani. Поэтому нам нужна практика Ваджрапани. And then when one person, they have very good knowledge, they are very good, the how to say, every skill, very skilled person, but there is no compassion, then they make too much problem. Если человек очень много знает и умеет, даже, но у него нет сострадания, то это создает много проблем. Some people are very, they know knowledge very nice, and then they, work very hard, everything achieve, but they, problem with the neighbors, then problem with the other person, then neighbor of the family, too much problem. Многие там достигли чего-то, но у них проблемы с соседями, с родными, то есть проблемы. Therefore, we need compassion. Поэтому нам нужна сострадание. Compassion, compassion, the blessing by the Avalokiteshvara. Сострадание – это благословение Авалокитешвары. That means we always say, all the Tibetans are always, reciting Avalokiteshvara mantra. Все тибетцы постоянно произносят мантру Авалокитешвары. And then the global tradition, the Lama Tsongkhapa is Lama Tsongkhapa is, he is a emanation of all three gods. Он эманация всех трех этих богов. If you need each and every day God, Manjushri, Vajrapani, the how to say, Avalokiteshvara, you need three different mantras we reciting, no? Если вы хотите сразу с тремя богами общаться, с Манджушри, с Ваджрапани, с Авалокитешварой, то вам нужна мантра для каждого из них. If you reciting the Miktima is the oration, the prayer of the Lama Tsongkhapa is, we need, if you reciting this, oration, you reciting all three mantras. Если вы читаете мантру Ламы Цонкапы, what is its name? То вы читаете все три. What's Мицема? Мицема. Называется, то вы тогда читаете все три как бы вместе. Because you there,
if there are 4 verses, one verse is Avalokiteshvara, the second is Manjushri, third is Avalokiteshvara, the last is Lama Tsongkhapa. То есть в нем 4 строки. Первая это Манджушри посвящена, вторая Ваджрапани, третья Авалокитешваре, четвертая Ламе Цунгхапе. Because you can, if you reciting the Mixima, this oration is very beneficial for the the paralysis and many disease, will help to the disease. Если вы постоянно произносите эту мантру, то это очень хорошо для разных болезней, паралича, например. But you said you only reciting mantra, you don't eat, don't take a medicine, nothing, you only reciting. This is I don't say like this, Я не говорю, что не надо принимать лекарства и лечиться, а просто только мантру не читать. You go to doctor and you take a medicine, but same time you reciting Mixima, then very benefited. Вы идете к доктору, принимаете лекарства, которые прописывал, и в это время же читаете мантру, и это будет более полезно. Then Tibetan traditional medicine, there is a two, how to say, they take the medicine and then take care of your health, what you eat, what you don't eat, what you take care about others, take care. And at the same time, you need a prayer too. Тибетская медицина основана на том, что не только лечение, но заботится о всех разных аспектах жизни пациента, что он ест, что он не должен есть, и также молитвы, которые он читает в это время. And then medicine also, the medicine is medicine solve the problem of our elements are not balanced, They medicine help these problems. Медицина помогает, когда несбалансированные элементы в теле, она балансирует. And then prayers are they take out the obstacles. Молитвы удаляют препятствия. And then also your prayers, you make your mind, more peaceful. Then also Lord's help. А также ваше сознание становится более умиротворенным, и это также очень сильно помогает. This is a very logic, people who very peaceful, not, people not, talking too much, and people who very peaceful and compassionate, those people are more healthy. Люди, которые более умиротворенные, более сострадательные, они также и более здоровые. And then, all the disease, Tibetan medicine and then Ayurvedic, the Indian Ayurvedic, they said, all our disease are caused from the inside our three things, ignorance and the hatred and attachment. И тибетская медицина и аюрведа говорят все одно и то же, что все болезни в любом случае происходят из 3 внутренних корней. Это невежество, это гнев и привязанность. These three, these three things and make us three diseases for stomach, liver, and lungs and heart. Это делает 3 болезни животу,
печени и легким и сердцем. Yes, like this, That means many people say, the cancer disease, people are, they are some are very angry, then cancer. Люди, которые очень гневные, гневливые, они получают рак. Some are very sad, also cancer. Некоторые очень грустные, тоже недовольные, тоже получают рак. Some are, they worry, then cancer. Некоторые волнуются слишком, много переживают, тоже рак зарабатывают. That means we, mind, we take care about, we very careful with take care, our mind, then physical and mental both healthy. Поэтому очень важно следить за тем, что происходит в сознании, и тогда мы и ментально, и физически будем здоровы. You can see, in Malaga I have one friend, his name is Manuel. He street person, no? Street, yeah. He doesn't have home. No, homeless. У него есть, у Ламы есть знакомый, Мануэль его зовут, Малага, он бомж, он без дома, у него нет, на улице живет. Whenever I see, he has a very, very, very little, sick. Когда я его вижу, он практически ничем не болеет. Almost not, the sick. Никогда почти не бывает болен. Sometimes cold and flu, no? Иногда может грипп там, или простуда какая-то. Yeah. And then because he has no worry. Потому что у него нет переживаний. And then he has no, how to say, nothing, No attachment. Yes, not attachment, nothing. У него нет ничего, поэтому нет привязанности. Why there not attachment? He think, I have nothing. Think like this. I am poor. I am street person. I have nothing. Think like this. There no attachment. Почему нет привязанности? Потому что он знает и так думает, что я бедный человек, у меня ничего нет. Соответственно, нечего мне привязываться к чему-то или желать чего-то. Then some people, yelling or something like that, he doesn't care. Если кто-то на него кричит, он не обращает внимания. He deeply thinks, oh, I am poor. Everybody, how to say, disagree, no? Disagree. He doesn't care, think like this. He not angry, nothing. Он думает, я беден, если кто-то не соглашается с этим, то мне до этого нету никакого дела. When I think if more your money and rich, then he is sick. I think. Я думаю, что если бы у него было больше денег и богатства, то он бы болел. Then he think too much, increase the attachment, and then hatred, and everything they, they created. Когда у него начиналось бы увеличение привязанности и гнева, то в его жизни все бы хуже. Therefore, all the Jesus Christ, Buddha, Lama Tsongkhapa, Lama Atisha, all are special. Buddha is royal family, Atisha royal family. All, they abandoned and a very simple life, because if they live in a royal family, they are too much suffering. The attachment, then they hatred and jealous, everything they, everything in a the royal family. And this is, they get out from these things, then nothing, then less attachment, less hatred, less jealous, less pride.
then more happy. Все великие личности, учителя, Иисус Христос, Будда, Джексон Капа, Атиша, они все покинули, они были в царских семьях, рождены, покинули, потому что поняли, что это страдания, это привязанность, это негативные эмоции. А так они от этого отказались и от всего этого тоже вышли. Like this, and then that means at worldly things, they at chitin. What you mentioned, if these you don't care, these all are, take out, then you are happy person. Если вы все это удалите из своей жизни, то вы станете счастливым человеком. Yes, and there's some, everybody like this, you say you are like your dog, and they say, I'm dog. Then really suddenly they're angry, no? Если кто-то, например, назовет вам, ты на собаку похож, то ты, конечно, на него разозлишься сильно. Как это я собака? They never magic, they say, dog, I am not becoming dog, but very, very angry, no? И они тебя назвали собакой, но если ты начинаешь гавкать в ответ и злиться, то фактически ты такой и есть собака. If you don't care, if you dog, pig, whatever say, you don't care like these things, then happy. They are not angry. Ну а если ты не обратишь на это внимание, пусть тебя даже назвал кто-то собакой, то тогда, значит, все, ты счастлив и никаких проблем. Somebody very happy to praise, no? Praise. Praise. No, praise. Praise. Alabanza. Praise. 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 You say you are very good, you are very intelligent. Да, некоторые любят очень похвалу. And one person very silly, you are very intelligent, something that never getting intelligent, become intelligent. But they very emotional, very happy, no? Некоторые никогда не умеют, что но очень. You can say one silly person, no? Silly person. Oh, you are very intelligent, you are very scholar, something like that, happy, no? То он тогда будет таким счастливым, радостным. But this is not a, if you something this phrase, they intelligent and never scholar. If they are really scholar or intelligent, then they have, but only good words using, you cannot become better, no? You cannot what? If you using good words, you are good, you are intelligent, you are scholar, but there is no, but only saying like this, they are never getting a scholar or intelligent. Если человек на самом деле не продвигается интеллектуально, но ему будешь говорить, вот ты такой умный, ты такой молодец, только знаешь, что он никогда и не продвинется, не прогрессирует. Yeah, therefore, the in Spanish people said always, "Que guapa," no? Everybody guapa or guapo, no? Because they're happy. Говорят, чтобы обрадовать. Ты красивый, ты красивая, красавица, красавец. Yes, yes. But in their nature, something beautiful or handsome is okay. No? Some are saying like these words, they're very, very happy. No, this is not make a happy, really, no. And then somebody says, you praise, you are very beautiful, you are handsome, something like that. Usually not, One day, somebody said, you are angry, something said, but they're angry because somebody may say, beautiful. Why he said angry? Then angry, no? Иногда вначале все говорили красавец, красавица, а потом кто-то скажет тебе, ой, уродина или урод, то сразу ты разозлишься, потому что как это раньше мне говорили красавица, а теперь уродина. That means a really spiritual person, no? If they're happy, don't care. They are very suffering, don't care. Somebody they praise you, don't care.
somebody criticize you, don't care. And you are very rich, don't care. Very poor, don't care. Then these persons are very happy. На самом деле духовно развитые личности, им не важно, ты богат, он богат или беден, этот человек, если он духовно развит, там, красивый он или некрасивый, что ему говорят, хвалят его или ругают, или благодарности ему шлют, или забывают про него. For example, in my monastery, I have one GC, not my teacher, no, I have very good friend. I'm not teaching from him, no. Есть в моем монастыре один Геша, он мой хороший друг, он не мой учитель. And he's very scholar, you know, Tantric, Sutra, then literature, all perfect. Он очень много знает, литературы прочитал, сутры, тантра. He really, you know, the worldly things are really out. Because he's very poor. У него мирских вещей нет. Он очень беден. He like very much, you know, eat meat, you know. Он очень любит мясо есть. Because he's from Kham. The Kham people eat lots meat. Он из Кам, а народ Кам любит много есть мяса. Like Mongolia, no? Как в Монголии. Yes. And then if he has that time 1970, 75, until, you know, 80, the India, we are very poor. В 70-х до где-то 80-го года в Индии Индия очень бедна была. Somebody donation him the one rupees or 2 rupees, then he bought the meat. Кто-то ему пожертвовал 1-2 рупии, он купил мясо. And then he has one pot. Pot is very old. They also very old hole, you know. У него также есть котелок, он очень старый, там дырка. Then he put some dough, you know, the dough, you know, Which bread is close the hole, and then he put water and a little bit of salt and cooked the meat. Тестом залепил эту дырку, туда воду налил, соли насыпал и готовил это мясо. Then he has one thermoflash, you know. Thermoflash? Thermoflash. Flask. It's a flask. Flash. Flask. Flash, thermoflash, you know. Flash. That keeps the temperature? Yeah, it's like a bottle that you For tea, you know, hot tea. This thermoflash only structure. There is no nothing. It put the hot tea, never hot. Slowly, all cold, no. Термос особо не работает. Very poor, you know. Очень бедный человек. Then his beds and mattress are all, you know, very old, you know, many, you know, how to say. Его кровати, матрасы очень старые, там много. There is one part, you know, too much loose, no, other one. Chinches. Huh? Folks. Sí, in Spanish, chinches. Chinches. They give a lot. Box, you know, the red one, no. Too much, you know, his bed, you know, full. Chinches, no? Насекомых там каких-то много, не But понимаю. him is not biting. Но его они не кусают. It's very strange, you know. The bug never bite to him. Его никогда не кусают. And then he's very happy, no? Он Very очень happy. счастлив, очень радостный всегда. And then after he find one disciple from the Nepal, his rich family, no? Он нашел одного ученика из Непала, из богатой семьи. Then he throw the bed Он выбросил кровать, and all the you know the beddings are the blankets are he wash, and this he keep
he keep it this, Gisela clothes are washing and then keep it his, the box or something like this is for memory, no? His, then everything is changed, Gisela house really very good, no? Он поменял все, там оставил для памяти, сказал, ну теперь у него дом стал красивый, все очень там красиво. Gisela nothing happy, no? Not happy. Not happy. И он Same. несчастлив. Not some are, the situation, the new bed, everything is very happy, no? He's same as like before, no? But he was happy, he said. He was Not happy. Not like a happy, something enjoy, not like this. Same as before. в смысле, что он в таком же состоянии, как и раньше оставался. То есть не то, что там прыгал от радости, а на том же уровне счастья. That means a really spiritual practitioner. Это означает вот настоящий практик, духовный практик настоящий. Because that means and then he is very good situation. He doesn't like very happy. I am very happy. Don't think like this. He was very poor, very suffering. He doesn't mean this is a suffering, no. Когда он был в страданиях, он не считал это страданиями, он все равно был доволен. И когда у него страдания закончились, то он все равно доволен. That means those people are thinking all the things are, this is like magic, like dream, not related, thing like this. Then don't care, nothing. Если люди понимают, что это все как некая снеди сон, вокруг иллюзия, то есть это все как нереальное, то перестаешь об этом так сильно заботиться, беспокоиться. Like this. That means whatever they at worldly is, they get out, people definitely happy. Вот если от этих 8 мирских мыслей избавиться, то определенно точно станешь счастливым. If we live with this at, always suffering. А если вы будете жить с этими 8, то всегда будете страдать. Like this, they like this. One thing, if we Buddhism, Buddhism refuge, practice refuge. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, 3, no? Есть в буддизме 3 прибежища. 3 jewels, no? 3 драгоценности. And then if you really pray the Buddha and a Buddha blessing, then you get you practice your practice spiritual, more happier to the spiritual. That means then you have a really blessing from Buddha. Если вы получаете благословение от Будды, и вы практикуете, и становитесь все более счастливым, то тогда действительно у вас есть благословение. That means Buddha, the blessing, you really receive the Buddha, blessing, receive the blessing from the Buddha, then you have always happy, more happy practice spiritual. That means blessing from the Buddha. And that means you really go to refuge to the Buddha. Когда вы получаете благословение от Будды и практикуете это, и вы действительно принимаете прибежище в Будде, то вы становитесь все более счастливым и счастливым. If we first we are very interested to the spiritual, then slowly, less. Then if you spiritual, you hearing the spiritual words, then you are nausea. Then that means we are not good to, practice refuge in Buddha. Если вы вначале начали очень бодренько практиковать, а потом все меньше, медленнее продвигаетесь, то значит вы не приняли прибежище в Будде. Then we
we refer to the Dharma. Dharma means something change. Dharma means something make, past. Dharma means to make past, present, future, past. This is Tibetan language, the che means you making something. Che means done. You are good or done. That means che. Understand? Dharma means something making, no? You made. Make. Already made. M-A-K-E. Made. Made or make. Делать in the present. Present, Make means present, no? And then che means past. You something. That means we have some angry, sometimes very angry, sometimes very jealous, sometimes. Then we receive the teaching, you practice, then less, That means you make changing something, You make better. That means dharma. Дхарма, слово тибетское, переводится делать, а также прошедшее время, то есть что-то сделано, и как это на примере показать, например, вы получаете учение, вы вначале были, завидовали, злились, негодовали, потом вы получили учение и стали менее злым, менее завистливым и менее недовольным. И это значит, что вы изменились, это и есть дхарма. If we dharma blessing, dharma you practice, dharma, and then you blessing the dharma, then how come, ourselves, more peaceful, more, compassionate, or at least before very, people who very angry, then not angry, less angry. Before very, attachment. Everything I need, this one, not enough, no? Then after you learn the Buddhism practice, the Dharma, then you are less, many need things. That means you blessing you Dharma. Вы вначале, например, были, не заботились о других, потом стали более сострадательными. Или вы раньше были гневливыми, постоянно раздражались, а теперь стали меньше злиться. Или вы стали, раньше вам нужно было это и то, и все нужно, и без конца желания, а теперь стали меньше хотеть, вам меньше потребностей, меньше нужно вещей стало. И это означает, что у вас появилось благословение дхармы. Then you practice the Sangha, no? Sangha, this is what you blessings, you receive the blessing Sangha, then you see some monks, nuns, you feeling very happy. That means blessing the Sanghas. Также, когда мы практикуем драгоценность санги, это когда мы, например, видим монахов, монахиню, и мы радуемся от этого, то мы, уважаем драгоценность санги. Nowadays, you can see the Sangha means the nuns and the monks, not only Buddhism, like Christian, Hinduism, and the Islamic. Is person who practice. Sangha means practice, who religion practice, achieved person. These all are Sangha. В наше время словом санга называется он не только буддийские монахи, но и любой религии, христианские, мусульманские, любые монахи, то есть любой даже практикующий человек, любой духовный практик. For example, my niece work in one resident, This resident belong to the one Christian priest. What is resident? Christian priest.
the resident, my niece work in one resident, the senior resident, senior house. Senior house. De ancianos, ¿no? No sé. An old people's house. Old People's home. Old home. Old people's home. Yes. Племянница работает в доме престарелых. Then this resident belong the owner is one a Christian monk no Christian priest. Owner. Christian priest. Owner. El dueño, the owner, the propietario. The proprietor is the owner of the man who owns the old people's home. А основатель этого дома престарелых это один монах. And then my niece said, she is very devoted to this priest. Священник. И моя племянница говорит, она очень этому священнику предана. Because she said, he never lied. Потому что он никогда не лжет. Yeah, this is like this, that means this also Sangha, Это тоже санга. Christian Sangha. No? Many religions are, the monks are not Buddhism, the Christian, many the religions practitioners are very, very precious. Those are Sangha. Многие религиозные практики очень ценные, это санга. That means if you good Buddha, Dharma, Sangha, something like this, then we are become more happier to this practice. Then we may more peace and more calm, more compassionate. Then we not criticize to the any religion practitioner, no, they respected. That means and then we really received Buddha, Dharma, Sangha. Когда мы Blessing, no? умиротворим мир, когда мы практикуем, когда мы уважаем все религии, все практики духовные, то мы тогда, значит, имеем эти драгоценности и будет харма санги. Then our mind controlled by ourself, not our self control, ourself, the cheating. Контролировать свой ум самому. Свое сознание должно быть подконтрольно самому мне. That means Buddha said, our teacher is ourself. То есть Будда сказал, что мой учитель это я сам. Our leader is ourself. Мой лидер это я. Our friend is ourself. Мой друг это я. If we something enemy, ourself enemy. И если враг, то враг тоже я. That means everything depends on ourselves, not external. Все зависит от меня самого. Это не внешнее что-то. If I will something doing bad, this I alone go to go to hell, no? I cannot divide to the other person, no? What I did, I do. Good or bad, everything. Делаю что-то плохое, то я сам за это понесу ответственность и пойду в ад сам. Я не смогу это разделить, участь с кем-то другим, с другими людьми. Because I may sometimes, if I sick, no, this is my fault, not other people's fault. Если я болен, например, это моя вина, это не другие люди к этому не причастны. Previously I did something wrong, now I am sick. Я, значит, делал что-то не так, поэтому я болен. This cannot divide to the other person. Мы не можем это разделить между другими людьми. Not my family, not my disciple, nothing. Ни моя семья, ни мои ученики, никто. That means we first we at the worldly things are careful. We don't everybody care what they good saying, good or bad, or don't care. И поэтому эти мирские мысли не надо на них обращать внимание, кто что говорит, кто что дает вам. And then you practice, the Avalokiteshvara or something, the Avalokiteshvara Bhajarpani,
Manjushri, Bhatte, all three include Lama Tsongkhapa. You reciting Lama Tsongkhapa Mixima and Lama Tsongkhapa mantra is very powerful. Когда вы еще практикуете Манджушри, Аваладхишвару и Ваджрапани, и все эти три мантры включены в мантру Ницок Мицема, Ламы Tsongkhapы, и это очень мощно. Then we control ourselves. И тогда еще мы контролировать должны сами себя. Don't try to control others. Не пытайтесь контролировать других. It's not a silly things. This is not a working. Это не работает, это глупо. Yeah, that's all. Это все. Now, yeah, okay. Madre mía. Yeah. Now dedication. No? Освящение. Por esta virtud puede lograr plenamente alcanzar el estado único y entonces dirigir hacia la sed consciente sin instrucción a este estado. Que afectuosamente la municipal nazca en aquellos que todavía no han nacido, que no dependen de los que sí han nacido, sino prometen efectivamente. En el paraíso de las montañas nevadas florece la fuente de bondad y felicidad, poderoso principio de sucederse. Por favor, permanece con nosotros hasta la etapa samsara. Como quisiera que tus bendiciones de héroe, así como Samantarada, pueda yo aprender a seguir su función de dedicar a la luz de su virtud. Todos los budas de los tres tiempos originan la dedicación, las ganas de alabanzas. De este modo, mi virtud de su dedico a la idea Samantarada. Thank Gracias, you. maestro. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Ahora tomar té. Ahora tomar. Now, Ahora iluminación. poco a poco sí. No. Como dice, luego que te digan que eres guapa. Iluminación, no patata, ¿no?